Namaste students. I am going to take 7th standard science first lesson measurement. Okay. First of all, I will explain the learning objectives. After studying this unit, you will understand the fundamental and derived physical quantities and its units. Then calculate the density of solids and liquids. Then define the astronomical units and light year. Then convert the volume of objects from cubic meter to liter and vice versa. Okay, we start the lesson. Introduction. In day-to-day life, we measure many things such as weight of fruits, vegetables and food grains, volume of liquids, temperature of the body, speed of vehicles, etc. In our day-to-day life, we measure many things. For example, the temperature of our body is what? How we measure the temperature? Fahrenheit 98.6. It is the normal body temperature. Okay. Next one, speed of vehicles. How we measure the speed of vehicles? That meter is called a speedometer. The speed of vehicles. How we measure the speed of vehicles? Speedometer. Using speedometer, we calculate the speed of vehicles. Okay. Then quantities such as mass, weight, distance and temperature, volume are called physical quantities. The temperature, volume are called physical quantities. Okay. A value and a unit are used to express the magnitude of a physical quantity. Okay, what is meant by magnitude? Magnitude means size. Magnitude means size. For example, let us assume that you walk 2 km every day. In this example, 2 is the value and kilometer is the unit used to express the magnitude of distance, which is physical quantity. Okay, 2 km walking daily பண்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இதுல 2 அப்படிங்கிறது magnitude means size or numbers. Then kilometer, it is the unit of length. Kilometer is the unit of length. In this lesson, we are going to study about fundamental quantities, derived quantities such as area, volume and density and measure of larger quantities. Okay, in this lesson, you understand the fundamental quantities and derived quantities such as area, volume and density and measure of large quantities. Okay, what you understand in this paragraph? What you understand? What is meant by magnitude? Magnitude means size. Okay. Physical quantities. What are the physical quantities? The quantities such as mass, weight, distance, temperature, volume are called physical quantities. Okay. How we measure length? Unit of length is what? Kilometer. Unit of length is kilometer. Okay. Next one, fundamental quantities and derived quantities. Next one, fundamental quantities and derived quantities. Generally, physical quantities are classified into two types. They are fundamental quantities and derived quantities. First one, fundamental quantities. A set of physical quantities which cannot be expressed in terms of any other quantities are known as fundamental quantities. Okay, first of all, what is the meaning of fundamental? Fundamental means basic. இது பேசிக்கா நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய குவான்டிட்டிஸை தான் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். A set of physical quantities which cannot be expressed in terms of any other quantities are known as a fundamental quantities. Okay, இதுதான் நம்மளுக்கு பேசிக்கா length, mass, time அப்புறம் எக்ஸட்ரா இன்னும் ஒரு 7 குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது. டோட்டலாக 7 குவான்டிட்டிஸ் தான் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேயா? Their corresponding units are called fundamental units. There are 7 fundamental physical quantities in SI units. SI units means what?
The system of international units, that is called SI units. The system of international units, that is called SI units. Okay, now we see the fundamental quantities and their units. First one, length. What is the unit of length? SI unit, meter, M. Mass, kilogram, kg. Time, second, S. Temperature, fourth one, temperature, SI unit, Kelvin, K. Electric current, ampere, A. Amount of substance, mole, MOL. Next, last one, luminous intensity, candela, CD. Okay, yeah. So there are 7 fundamental quantities. Length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. These 7 are the fundamental quantities. Fundamental means basic. இந்த basic quantities அதோடைய units வச்சு மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். இந்த குவான்டிட்டிஸை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு வேறு எந்த ஒரு இதுவும் நம்மளால், எந்த ஒரு ஃபார்முலாவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. டேரெக்டாக லென்த், மாஸ், டைம், டெம்பரேச்சர், எலக்ட்ரிக் கரண்ட், அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், லூமினஸ் இன்டென்சிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக், derived quantities. Next one, derived quantities. All other physical quantities which can be obtained by multiplying, dividing or by mathematically combining the fundamental quantities are known as derived quantities. Okay, fundamental quantitiesல நான் என்ன சொன்னேன்? டைரெக்டாக மெஷர் பண்ணக்கூடியதை ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்ன்னு சொன்னமா. இப்போ இந்த derived quantities அப்படிங்கிறது என்னென்னா, ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸை மேத்தமெட்டிக்கலியாக மல்டிப்ளையோ இல்லை டிவைடோ பண்ணி அதில் இருந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ஃபார்முலாஸை தான் இந்த derived quantitiesக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேயா, derived quantities means multiplying or dividing or by the mathematically combining the fundamental quantities are known as derived quantities. Example, area and volume. Their corresponding units are called derived units. Some of the derived quantities and their units are given in a table. Okay, first derived quantity, area. The formula of area is what? Length and breadth. Unit, ஸ்கொயர் மீட்டர். யூனிட்டில் சொல்லும் போது எம் ஸ்கொயர் சொல்லக்கூடாது. யூனிட் எப்போவுமே நம்ம வந்து ஸ்கொயருங்கிறத ஃப்ரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணணும். ஸ்கொயர் மீட்டர். செகண்ட் ஒன், வால்யூம். லென்த், பிரெத், ஹைட். யூனிட் இஸ் cubic meter. Third one, speed and distance. Speed equal to distance divided by time, m s power minus 1. Fourth one, electric charge equal to electric current into time, c means coulomb. Electric charge, how we measure the electric charge? Coulomb. Last one, density equal to mass divided by volume, kg m power minus 3. Okay, next topic, area. Area is the measure of how much space is there on a flat surface. Area means the space is there on a flat surface. The area of a plot of land is derived by multiplying its length and breadth. Area equal to length into breadth. Area நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்? The space occupied by the four sides, that is called ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர். ஸ்கொயரோடைய ஏரியா அப்படிங்கும்போது 4 சைட்ஸில் எவ்வளோ கவர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் ஏரியா. த ஃபார்முலா ஆஃப் ஏரியா ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டூ பிரெத். இட்ஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஏரியா இஸ் ஸ்கொயர் மீட்டர். நம்ம யூனிட்டில் சொல்லும்போது நம்ம எப்போவுமே எம் ஸ்கொயர் சொல்லக்கூடாது, ஸ்கொயர் மீட்டர். த ஏரியா இஸ் அ derived quantity as we obtain it by multiplying the fundamental physical quantity length into breadth. Okay, area, the formula of area is length into breadth. Okay, next one, the square. The formula of square is
side into side, a into a square. இப்போ இங்கே மட்டும் நான் a ஸ்கொயர் சொல்கிறேன்ல, ஏன்னா ஃபார்முலாவில் வரும்போது a ஸ்கொயர் சொல்லணும், யூனிட்டில் வரும்போது ஸ்கொயர் மீட்டர் கியூபிக் மீட்டர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணணும். ஃபார்முலாவில் எப்போவும் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சைடு இன்ட்டு சைட், a into a equal to a square. Rectangle, length into breadth, L into b, LB. Okay, circle, pi into radius the whole square, that is called r squared, pi r square. Okay, triangle, half into base into height, half into b into h. Okay, next paragraph. Area of irregularly shaped objects. In our daily life, we encounter many irregularly shaped objects like leaves, maps, stickers of stars or flowers, peacock feathers, etc. The area of such regularly shaped objects cannot be calculated using any formula. Okay, நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் அந்த டேப்லர் காலமில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெகுலர்லி ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல, இர்ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய நிறைய ஷேப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த ஃபார்முலாஸை, மேலே இருக்கக்கூடிய டேப்லர் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸை இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்போ how we measure these irregular objects? How can we find the area of these irregularly shaped objects? We can find the area of these figures with the help of a graph sheet. The following activity shows how to find the area of irregularly shaped plane figures. Okay, in this method we use a graph sheet. Irregularly shaped objects, how we measure irregularly shaped objects? We use the graph sheet. Now let us study the activity. Take a leaf from any one of the trees, place it on a graph sheet and draw the outline of the leaves with a pencil. Remove the leaf. You can see the outline of the leaf on the graph sheet. Okay, take one leaf, then you place on it a graph sheet, then draw the outline of the leaf with a pencil. Okay, now we remove the leaf. You can see the outline of the leaf. Okay, now we follow 4 steps. To calculate the area of a leaf. First one, count the number of whole squares enclosed within the outline of the leaf. Take it as M. Okay, inside the leaf picture அந்த graph sheetல whole square எத்தனை whole squares வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத first count பண்ணிக்கிறோம். அதை M அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கணும். Then count the number of squares that are more than half. Take it as N. More than half means 3/4 சொல்கிறோம்ல, அந்த more than half இருக்கிறத நம்ம இப்போ என்ன நோட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா N. Third point, next count the number of squares which are half a whole square. Note it as P. ஹோல் ஸ்கொயருக்கு ஆஃபாக இருந்தால் அதை வந்து ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும், அதை வந்து P அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கிறோம். Fourth point, finally count the number of squares that are less than half. Let it be Q. half ஸ்கொயருக்கு, அதாவது ஸ்கொயரோட ஆஃபுக்கும் லெஸ்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஏரியாவை நம்ம குவார்ட்டர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். இதை Q அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் நம்ம எடுத்துக்கணும், Q அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கிறோம். Now the approximate area of the leaf can be calculated using the formula. Okay, what formula we use?
m plus 3 by 4 into n plus 1 by 2 into p plus 1 by 4 into q square centimeter. Okay, the area of, we find the area of the leaf. Okay, this method can be used to find the area of irregularly shaped objects, irregularly shaped figures also. In this case, in the case of square and rectangle, this method gives the measure area accurately. This method can be used to calculate the area of any irregularly shaped plane figures. Okay, this method is used to calculate any irregularly shaped plane figures. Okay, in this page what you understand today class? What you understand? What are the fundamental quantities? What are the derived quantities? Okay, what are the derived quantities? What are the fundamental quantities? How many derived quantities? How many fundamental quantities is there? There are 7 fundamental quantities is there. What are they? Length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. Okay, what is meant by fundamental quantities? A set of physical quantities which cannot be expressed in terms of any other quantities are known as fundamental quantities. Okay, okay, what is meant by derived quantities? All other physical quantities which can be obtained by multiplying, dividing, or by mathematically combining the fundamental quantities are known as derived quantities. Example, they give 5 examples of derived quantities: area, volume, speed, electric charge, density. What is the formula of density? Mass divided by volume. What is the formula of speed? Distance divided by time. What is the formula of electric charge? Electric current into time. The unit of electric charge is what? Coulomb. Coulomb. Okay. The volume equal to, what is the formula of volume? Length into breadth into height. Unit is cubic meter. M power 3 இருந்ததுன்னா அதை எப்படி நம்ம pronounce பண்ணணும்? Cubic meter. Okay, the area, the formula of area equal to length into breadth, that is a square meter. Okay, then we study the area of regularly shaped objects. Then we study how we calculate the area of irregularly shaped objects. Okay, thank you.